猫です。魚です。はい、始めよう。あ、これってあれか。一回やったことバレたの。しょうがないね。一回バレたっけ？録画して。しょうがないや。はーい。始めます。ちょっとね、見た。ちょっと見たんだよね。ちょっと見ちゃったんだけど。しょうがないよね。事故だったんだよね。ふわってなった。Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. これはだから彼が夢の中で見た狐をこちらが操作するみたいな操感じで。作しているっていう感じになるのかな。そんな感じだね。走るのどうだったっ四角じゃないですかね。ちょっと周り開いてるんですよね。このジャンプ力強そうだよね。そうね。カメラの操作できるかな。なんかね、さっき見たけどね、ズームかここあ、できるね。透明にした方がいいんだよね。こっちで。あ、ちっちゃ。でも景色見たい場合はこのぐらいでいいのかもしれないけど。もうちょっと、これいいじゃん。これで目つかへんよね。どういう、フォーがちっちゃいね。カラスがいたってことはもだいぶ経ってるってこと？そういうことかな。 So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. 悲しいな。何もできないのに私はないしな。She couldn't stay, though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers.
fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time.首温めたら大丈夫？うん。Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. この流れですよね。結構寒いね。何が？操作をしてるとだんだん手がかじかんでくる。あコントロールとか持ってなかったらね、そうでもないんですけど、操作してるとだんだん手がひんやりしてくる。いいじゃん、この風景とマッチ風景とマッチしてるなって思った。季節感があってていいね。操作してなかったから結構新鮮だわ。あ、ほんと？よかった。字幕ばっかりやったんですね。あ、綺麗だな。取り壊しがあったよね。この感じ全部絡めて進まなそうな感じもあるよね。うん。ローディングで。全部の季節に巡っていくのかな、これ。ね。これ春って感じ？どうだろうね、秋かな、春か。わかんないね。ね、どっちなんだろう。なんか春だったらもっとお花咲いてたりするよね。どこから攻めてたら一番効率いいのね。まあ、奥かな。私だったら右から行ってる。あ、先のところ？奥？それ左で。あ、ごめん。右と左がわからんくて。覚えと場所。全然覚えてない。あそこにまずあるでしょ？うん、光の柱が。うん、で、その上に2つあるでしょ？うん、あ、ちょっとしたやつがあるよ。違う。違う。違う。My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom,
so I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos スケッチって書 ensue. いてるからノート We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me.今なんか避けてったよね綺麗に意識するとどうしても下げちゃうのさかな。ーって避けていけダメね。こういうね、なんか意識して頑張らないからダメっつうね。大体うまくいかんよね。無意識にね、やるとね、大丈夫なの。なんかさ、あれ思い出す。金派とかで高いところのガトとかダメっちゃうね。あ、そうなのちょっと待って。何回するのこれ。これでええやろ感が出とったよここでいけるやろなんか奥行きすぎたらいかんのかなと思って。グイッといったらね、あれ。で、最後にしたいな。なんか近くなってないかったかな。距離感とか分からないね。やけんぶつかったりするね。それで言ったら私も大して変わらんけど。え、そう変わらんよぶつかったりする？私この間、昨日かな、冷蔵庫で鼻ぶつけたもん。閉じるときに開けて、物入れて、閉じるときに鼻パン自分の鼻の高さが分かってなかったっていうやつ。そう。ちょっとおかしいね。パーンってなったわけね。そう。それ一人の時見られたの見られちゃった。いや、声を聞かれた。あーって言って。何ってなるの？いや、こっちがいい。そっちは後ででいいよ。そっちがあったね、なんかね。変な声が出るもん。もう蝶々にトラウマができそうですね。プレッシャーになる。あ、ほんと？気軽にやりゃいいんだよ。もうちょっといる？いいの。ない。こっち側もないんだっけ？なんだったらメインがある。メインがシャーンってなって。He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A
cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever.蝶を使うとより高く飛べるようになるっていう仕様になってるね。そうですね。何の説明もしてないからね。超どこけおやこいつら。説明ぐらいね、しないとね。おやこいつらってなるね。黙々としてらっしゃる。ちょっと歌ったっけこっちこっち。ちょっと離れてもいいのかな。これが災害？これでしょ？これでしょ？さあ、いいね。降りていいのかな？ビニア。それは？なんで書いてある？あ、M W G 黄色いやつ。真上から見た方がいいんだな。これ、なんとかショップってあれだね。ねえ、あれないとわからないね。After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was going to be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. で、効率よく行くんだったら、こっち行った方がいいんだけど、めっちゃ見やすいね。そうね。あ、そうだ、
な。悲しきかな。あ悲しきかな。飛ぶしかないよね。うわー。取あ、取れんのよね。取れんっていうね。なんか。いかんね。楽勝って思ったらこんなこと言うね。ああ。うっせやん。足りんやろね。あ、なんでね、ほら。もっと上っていうこと押し込まんでああ、走ったまま行った方がいいよ。走ってないのこれ。これ走ってない。なんで取れたから。この足。何回目 ?3 回目知らん。こんなに取らんけんね。あ、シャイで、これどっちだね。今から何するんです？一回戻ろうか。言えてる。一回戻ろうか。頭の中で考えよる。完全に。法律がいいな。こっちやねーって。人のこと一応考えたのに。なんで何が必要なのかって分からんとかやん。親やつなのに。ほほおっとこれは高いぞと。お高さが足りないぞと。どうすればいいんだ。ほら、ちょうちょ見せる。ちょうちょ見せる。さっきしようとしたんですね。そう。みんなジャンプせないかんというですね。っていう所望ですけどね。順調じゃない？ね。うん。まあもうだってね、ちゃんと初見じゃないか。順調じゃないうち頑張ってね。初見ではないから。思った以上にサクサク来たわっていうね。初見じゃなくても。ここら辺はあなたやってましちょっとだけね。3歳ぐらいした。た。滑り落ちたの。恒例行事だったんですけど。などしたね。そうだ。My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was, and I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush and able to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. これさ、いけたやん。鼻先で。ちょっと戻ってほしいな。おお。今分かったな。それ全然分かった。なんか円弧が欲しい。
If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad?それ、そもそも何？湯気あれ。湯気かな？わかんない。多分、目立つから柱じゃないよ。光の柱じゃなくて、湯気だよ。浮き上がるんじゃない？触れたら。待って。わーって。なんか違うゲームになりそうやね。蝶々の次は湯気で浮く気がいいわけ。